Arkadaşlar selamlar. Bu bir sessiz vlogdu aslında ama yine de videonun sonunu sesli yapayım dedim. Yani tam anlamıyla bir sessiz vlog olmamış olacak. Ben dün birazcık çalıştım ama az görüntü çektiğim için video süresi çok az oldu. Bir de programımı da bitiremedim zaten dün. Onun için bugünkü sabah çalışmalarımı da sizlere göstereyim dedim. Kamera çok titriyor, bir dakika. Kamerayı sabitledim, geldim. Dediğim gibi bugünkü sabah çalışmalarımı da sizlere göstermek istedim. Programın sadece şu kısmını yaptım ama şimdiden 100 soruyu geçti. Bugün birazcık daha soru ağırlıklı çalışacağım. Dün birazcık daha konu ağırlıklıydı. Sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. İlk videodan 25 abone olduk. Yani bence gayet güzel. Ben sevindim açıkçası. Belki size az gelebilir ama yine de çok teşekkür ederim. Bu videoda daha da fazla artacağımızı düşünüyorum aslında. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve sizlerle beraber bir yıl boyunca sınava çalışmış oluruz. Bütün çalışmalarımı siz de görmüş olursunuz. Bu videom böyle olsun. Diğer videolarda daha uzun yapmaya çalışacağım ve daha da özenmeye çalışacağım. Her videomu bir öncekinden daha güzel yapmak için çabalayacağım yani. O zaman şimdilik görüşürüz. Çünkü ben videoyu montajlayıp atacağım ve çalışmalara devam edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi daha yapılacak bir sürü şey var. Onun için görüşürüz. Bay bay.